ఈ వీడియోలో మనము ఎంఎస్ఎస్లో కాల్కులేటింగ్ ఏ విధంగా చేయాలో నేర్చుకుందాం. ముందు క్రియేట్ చేయాలి, టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి. స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ అని టైప్ చేసి ఓకే చేసి స్టూడెంట్ ఐడియా డేటా టైప్ నంబర్ దాన్ని కాపీ చేసి కింద పేస్ట్ చేస్తే ఐడియా తీసి స్టూడెంట్ ఫస్ట్ నేమ్. ఇప్పుడు ఇది డేటా టైప్ లుక్అప్ విజార్డ్లోకి వెళ్ళి స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళి స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ ఫస్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్ ఓకే రిలేషన్షిప్ అవుతుంది. మళ్ళీ దాన్ని కాపీ చేసి కింద పేస్ట్ చేసి స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ నేమ్ టైప్ చేసి డేటా టైప్ టెక్స్ట్. ఇప్పుడు సబ్జెక్టులో ఈజీగా టైప్ చేయాలి. ముందుగా తెలుగు మార్క్స్ ఇస్తాం కాబట్టి నంబర్, డేటా టైప్ నంబర్. తర్వాత ఇంగ్లీషు డేటా టైప్ నంబర్. తర్వాత హిందీ డేటా టైప్ నంబర్. మ్యాథ్స్ డేటా టైప్ నంబర్. సోషల్ డేటా టైప్ నంబర్. సైన్స్ డేటా టైప్ నంబర్. ఇప్పుడు టోటల్ డేటా టైప్ నంబర్. ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫామ్ విజార్డ్లోకి వెళ్ళి క్యూరీ విజార్డ్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ ఫామ్ సైజ్ తగ్గించుకోవాలి. పేరు స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ ఫామ్.